ఆ యూట్యూబ్ లింక్ ఏమో గ్రూప్ లో పెట్టేసి ప్రొసీడ్ మాతాజీ. 8వ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం. ఇక్కడ మనకి మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో శ్రీకృష్ణుడు కర్మయోగం గురించి బోధిస్తున్నారు. చివరి 6 అధ్యాయాల్లో జ్ఞానయోగం గురించి బోధిస్తున్నారు. కానీ ఈ మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు అంటే 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు భక్తి యోగం. లైక్ ఇట్స్ భక్తి యోగం అన్నది శాండ్విచ్ క్రీమ్ బిస్కెట్స్ తో పోల్చుకుంటే. ఈ 8వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనం ఆయన్ని ఎలా చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. దీన్ని ప్రభుజీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఒక ఎక్రోనిం ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఆర్య ప్లీజ్ చాంట్ సిన్సియర్లీ. ఇక్కడ ఏ అంటే ఆన్సర్స్ టు క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ అర్జున, దాని గురించి శ్లోకాలు 1 నుండి 4 వరకు. రిమెంబరింగ్ కృష్ణ ఎట్ డెత్ శ్లోకాలు 5, 8లో చెప్పారు. యోగ మిశ్ర భక్తి శ్లోకాలు 9 నుంచి 13 వరకు. ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ అంటే శుద్ధ భక్తి శ్లోకాలు 14, 16లో దీని గురించి వివరించారు. కంపేరింగ్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్ దీని గురించి 17 నుంచి 22 శ్లోకాల్లో చూడొచ్చు. అలాగే అంటే ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక ప్రపంచాన్ని మనం కంపేర్ చేయడం. ఎస్ అంటే సుప్రీమసీ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ అటైనింగ్ సుప్రీం అంటే సర్వోన్నత్యాన్ని పొందడంలో స్వచ్ఛమైన భక్తి సేవ యొక్క ఆధిపత్యం. దీని గురించి శ్రీకృష్ణుడు మనకి 22, 28 శ్లోకాల్లో వివరించారు. మొదటగా 2 శ్లోకాల్లో అర్జునుడు కృష్ణుడిని ఒక 8 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అవి ఏంటంటే బ్రహ్మ అంటే ఏంటి, అధ్యాత్మ అంటే ఏంటి, కర్మ అంటే ఏంటి, అధిభూత అంటే ఏంటి, అది యజ్ఞ అంటే ఏంటి, అది దైవ అంటే ఏంటి. ఈ అది యజ్ఞ అనేది మన శరీరంలో ఎక్కడ ఉంటుంది, మరణిస్తున్న సమయంలో మనం భగవంతుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాం. మొదటి 7 ప్రశ్నలకు శ్రీకృష్ణుడు ఒక 2 శ్లోకాల్లో చెప్పి 8వ ప్రశ్నకు మాత్రం చాలా డీటెయిల్గా విస్తారంగా మిగిలిన అధ్యాయం అంతా చెప్పారు. మొదటి ప్రశ్న కిం తద్ బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి. బ్రహ్మకు అర్థాలు మనం చాలా చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ అంటే ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అని, లేదంటే బ్రహ్మ అంటే జీవుడు అంటే మన సాధారణ ఆత్మ, దాన్ని కూడా మనం బ్రహ్మే అంటాం. లేదంటే ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక పరమైన దానిని కూడా బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మ హవీర్ అని మనకి 4వ అధ్యాయంలో కూడా ఉంది. బ్రహ్మ హవీర్ ఆ శ్లోకం చూస్తే అలా ఈ బ్రహ్మకి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి మనకి. తేజస్సు, నిరాకార బ్రహ్మ అంటే భగవంతుడు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం బ్రహ్మ అనే అర్థానికి మాత్రం అనే పదానికి అర్థం మాత్రం జీవుడు. మరణం లేని ఆత్మని బ్రహ్మ అంటాం. ఈ ముక్తాత్మకి ఉన్న 8 క్వాలిటీస్ ఏంటంటే అపహత పాప అంటే పాపం ఉండదు, విజరహ వృద్ధాప్యం ఉండదు, విముచ్చ చావు లేదు, విశోక సారోనెస్ దుఃఖం ఉండదు, విజిత హంగర్ ఆకలి ఉండదు, అపిపాస దాహం ఉండదు, సత్యకామ కోరికలో ఫుల్ఫిల్ కాకుండా ఉండడం అన్నది ఉండదు, సత్య సంకల్ప ఆలోచనలతో ఎఫర్ట్లెస్ గా అన్ని సాధించవచ్చు. ఇది ఇక్కడ దీని బ్రహ్మ గురించి కొంచెం. తర్వాత 2వ ప్రశ్న అధ్యాత్మ అంటే ఏంటి. ఇక్కడ అర్థం స్వభావం అని అంటే ఒక వ్యక్తికి ఉండే స్వభావం, లైక్ జలుబు, ఫీవర్ అలా. ఇంకా 3వ ప్రశ్నకి కర్మ, దీనికి కూడా మనం చాలా అర్థాలు చెప్పచ్చు. కర్మ అంటే మన సింపుల్ బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే మనం చేసే ఏ పనినైనా మనం కర్మ అంటాం. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఏదైనా పని చేస్తే దానికి వచ్చే ఫలాన్ని కూడా కర్మ ఫలాన్ని కూడా కర్మ అంటాం. నా కర్మ ఇది, నాకు ఇంతే నా కర్మ అలా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, దాన్ని కూడా మనం కర్మ అనొచ్చు. అలాగే కర్మ అంటే విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వర్తించడం అంటే మనకి ఈ వర్ణాశ్రమ తగినట్లు మనకి అన్ని కర్మలు ఉంటాయి కదా, దాన్ని కూడా మనం కర్మ అంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ ప్రశ్నకి కర్మ అంటే సమాధానం ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి ఒక బద్ధ జీవుడు చేసే పనిని కర్మ అంటారు. ఇక 4వ ప్రశ్న అధిభూత అంటే అర్థం ఏంటి. అధిభూత అంటే ప్రకృతి అంటే ఈ పంచమహాభూతాలతో చేసిన ప్రకృతి, లివింగ్ ఎంటిటీ అని. ఇంకా 5వ ప్రశ్న అధిదైవ అంటే ఏంటి. అధిదైవ అంటే ప్రపంచంలోని ఉన్న ఈ విశేషాలన్నిటినీ అంటే లైక్ ఎర్త్ క్వేక్స్, ఫ్లడ్స్, ఇవన్నీ ఈ విశేషాలన్నిటినీ భగవంతుడి శరీర అవయవాలుగా పోలుస్తారు. అలా ఆ శరీర అవయవాలుగా పోల్చిన ఆ రూపాన్ని విరాట్ పురుషుడు అంటారు. సో ఈ సందర్భంలో ఈ అధిదైవ అంటే ఆ విరాట్ పురుషుడు. ఇంకా అది యజ్ఞ అంటే పరమాత్మ, అది ఎక్కడ ఉంటారు అంటే హృదయంలో ఉంటారు. అంటే ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలోని భాసిల్లే భగవంతుని స్వరూపం పరమాత్మ. ఇక 8వ ప్రశ్న
చనిపోయే సమయంలో మనం భగవంతుని ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, భగవంతుని అసలు ఎలా చేరగలుగుతాం, అసలు ఎలా మనం గ్రహించగలుగుతాం, దీని గురించి శ్రీకృష్ణుడు మిగిలిన శ్లోకాల్లో వివరిస్తారు. 5వ శ్లోకంలో ఏమన్నారంటే, ఎవరైతే అంత్యకాలంలో నన్నే స్మరిస్తారో వారు నన్నే చేరుకుంటారు. కృష్ణుణ్ణే స్మరిస్తూ మనం ఈ శరీరాన్ని, కళేబరాన్ని వేడిస్తే మనం కృష్ణ పరమాత్మనే చేరుకుంటాం. ఇంకా 6వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే, మనుషుడు అవసాన దశ యందు అంటే మరణ సమయంలో శరీరాన్ని విడిచేపట్టు దేనిని స్మరిస్తాడో దానిని ఖచ్చితంగా చేరుకుంటాడు. అంటే ఇట్స్ లా ఆఫ్ లాస్ట్ థాట్. మనం లాస్ట్ థాట్ మనకి ఏది ఉందో దాన్ని అని. ఉదాహరణకి మనకి భరత మహారాజుని తీసుకుంటే ఆయన ఎంత గొప్ప మహారాజు, ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు పాలించి, అలాంటి ఆయన ఒక జింక మీద వ్యామోహంతో అవసాన దశలో ఆ జింకనే తలుచుకుంటూ మళ్ళీ జన్మలో జింకగా పుట్టారు. అలాగే ఈ రీసెంట్ గా ఇప్పుడు ఉన్న మనకి మన ప్రభుజీ మనకి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఇక్కడ లండన్ లో రాఘవ పండిట్ అని ఉన్నారు. ఆయన బాగా టెంపుల్ కి అది వెళ్ళి కీర్తనలు అది చేసి మంచి భక్తుడు. కానీ ఆయన ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తారు. కార్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఆ అమ్మాయిని తలుచుకుని చనిపోయారు కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో అమ్మాయిగా పుడతారు. పుట్టి ఆ టెంపుల్ కి వచ్చి అక్కడ మళ్ళీ కీర్తన అవన్నీ చేస్తుంటే ఆ భక్తికి షీ రికలెక్టెడ్ ఆల్ ద ఓల్డ్ మెమరీస్ అంతా తను కలెక్ట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ తో సహా చెప్తారు. సో ఇలా మనం చనిపోయే టైంలో మనం ఏది తలుచుకుంటామో దాన్నే మళ్ళీ మనం తిరిగి పొందుతాం. కానీ జనరల్ గా మనం చనిపోయేటప్పుడు చాలా తీరని కోరికలే తలుచుకుంటాము. అందుకే అంటే ఆ టైంలో అది అవ్వలేదు, ఇది అవ్వలేదనో రకరకాల ఆలోచనలు. మనకి అసలు భగవంతుడిని స్మరణ ఉంటుందో లేదో కూడా తెలియదు. అందుకే భక్తులు ఇలా ఎప్పుడు స్తుతిస్తూ ఉంటారు, స్వామి మేము ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు మా మనసులోకి నువ్వేరా, అప్పుడు అసలు మేము తలుచుకోగలిగి, అంటే మనకి వృద్ధాప్యం వస్తుంది, మన మాట వస్తుందో లేదో తెలీదు, కళ్ళు కనిపించవు, అసలు ఆయన తలుచుకుని, కానీ నువ్వు మాత్రం, అందుకనే మేము ఇంత అడ్వాన్స్ గా మిమ్మల్ని రోజు మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. అందుకని ఆ టైంలో నువ్వే వచ్చి మా మనసులో ఈ ఆరోగ్యం, ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను రోజు నిన్ను తలుచుకుంటున్నాను, అప్పుడు నా ఆరోగ్యం నాకు తెలియదు ఎలా ఉంటుందో, నా వాక్కు కూడా ఉండదు. సో అప్పుడు నువ్వు ఇదే నా ఆహ్వానం అప్పటికి కూడా అని ఇప్పటి నుంచే కూడా భక్తులు ఆయన్ని ప్రార్థిస్తారు. మరి మరణ సమయంలో మనం దేన్ని తలుచుకోకుండా అసలు భగవంతుణ్ణే తలుచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి 7వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా చెప్తున్నారు, ఎల్లవేళలా నన్నే తలుచుకుంటూ కర్తవ్య కర్మ చేయు. అంటే అర్జున్కి ఏమని చెప్పారు? ఎప్పుడు నన్నే తలుచుకుంటూ యుద్ధం చెయ్యని. అంటే మనం యుద్ధం చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆయన క్షత్రియుడు, అర్జునుడు క్షత్రియుడు కాబట్టి క్షత్రియ ధర్మం యుద్ధం. అలాగే మన వర్ణాశ్రమాలకు తగ్గట్టుగా మన ధర్మాలు మనకి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఆ ధర్మాలను నిర్వహిస్తూనే భగవంతుని తలుచుకోవాలి. ఒక టీచర్గా ఒక బాధ్యత, గృహస్థుగా ఒక బాధ్యత, బ్రహ్మచారిగా ఒక బాధ్యత, ఇలా రకరకాల బాధ్యతలు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క విద్యుక్త ధర్మం ఉంటుంది. దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ భగవంతుని స్మరించుకోవాలి ఎల్లవేళ. అలాగే మనం ఏ పని చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి పరచడానికి చేస్తే అది కృష్ణ చైతన్యంలోనే సమానం. అలాగే కేవలం మనం శరీరంతో పనులు చేసి భగవంతునికి అర్పిస్తే సరిపోతుందా అంటే అలా కాదు. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి అంటే మనస్సుని, బుద్ధిని కూడా అర్పించాలి. మన మనసులో అసలు ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా చాలా ఆయన మీద నమ్మకంతో భగవంతుని సేవలో మన యొక్క మనస్సుని, బుద్ధిని అర్పించి శరీరాన్ని వినియోగిస్తే అప్పుడు మనం తప్పకుండా భగవంతుని చేరుకుంటాం. దీనికి కూడా మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఒక ఫ్లైట్ వెళ్తుంటే టర్బులెన్సెస్ అని వస్తే అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, మీ ఫ్లైట్ అటెండెంట్స్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి అని. బట్ ఒక పాప మాత్రం ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా బుక్ రీడ్ చేస్తూ ఉంటే అడుగుతారు అందరూ, ఏంటి మేము ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నాము అంటే, నాకు టెన్షన్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే పైలట్ మా ఫాదరు, నేను అతన్ని చాలా ట్రస్ట్ చేస్తాను, ఐ నో హీ విల్ ల్యాండ్ సేఫ్లీ అని. అలాగే భౌతిక జగత్తుకి ఆ పాప పైలట్, కానీ మనకి సుప్రీం ఫాదర్ ఎవరు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అందుకే ఆయన మీద నమ్మకంతో మనం ఆయన్నే తలుచుకుంటూ మన కర్తవ్య కర్మను నిర్వహిస్తూ ఆయన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన్నే చేరుకుంటాం. ఇంకా 8వ శ్లోకంలో దీని గురించి ఇంకొంచెం విపులంగా వివరించారు. అభ్యాస యోగ యుక్తేనా అని. అంటే అభ్యాసం చేయాలి, ప్రాక్టీస్. ఎప్పుడు భగవంతున్నే ఎలా స్మరించుకుంటాము అంటే, మనం స్మరణ అనే ఒక సాధన చెయ్యాలి మనం. అది ఎలా అంటే శ్రవణం, కీర్తనం. అంటే మనం
భగవంతుడి గురించి వింటే ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఇది, దానివల్ల ఆయన లీలలు పాడుకోవాలి, దాని గురించి పాడుకుంటూ ఎప్పుడు ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అంటే ముందు శ్రవణం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి మనం ఆయన గురించి వింటూ ఇవన్నీ. సో మనం ఆయన గురించి విని కీర్తిస్తే స్మరించుకోవడం మనకి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమ్మ ఎంత బిజీ ఉన్నా పిల్లవాడిని మర్చిపోదు. ఏం చేస్తున్నా సరే, వంట చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా మన పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుని మర్చిపోకుండా మనం ఎంత పనిలో ఉన్నా ఆయన మీదనే మన ధ్యాస అంతా ఉండాలి. దీనికి ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ ప్రాక్టీస్ అన్నది మన మనసుకి బాగా అలవాటు చేయాలి. అప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా చేసేస్తాము. ఎలాగంటే మనం ఆఫీస్కి వెళ్తాం, లేదా ఎక్కడికైనా కొత్త ప్లేస్కి, ఆఫీస్కి రోజు వెళ్ళే ఆఫీస్కి ఫస్ట్ డే కొత్తగా వెళ్తూ ఉంటే మనం GPS సెట్ చేసుకుంటాము, వెళ్తాము. సెకండ్ డే పెడతాము. కానీ ఆటోమేటిక్ గా చేయగా థర్డ్ డే వితౌట్ GPS వీ కెన్ గో. మనం అసలు ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది. మనం వేరే ఆలోచనలో ఉన్నా సరే డైరెక్ట్ మనం అటే వెళ్తాం. అలాగే మనం ఆ ప్రాక్టీస్, దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్. ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దానికి వెళ్తాము. ఇంకా కొంతమంది భగవంతుని యోగ మిశ్ర భక్తి ద్వారా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలా స్మరిస్తూ ఉంటారు అంటే, కవిం, భగవంతునికి అన్నీ తెలుసు. అంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు అన్నీ తెలుసు. ఆయన సర్వజ్ఞుడు. పురాణం అంటే ఆయన పుట్టుక లేదు, ఆయన ఓల్డెస్ట్, ఎవ్వరూ లేని సమయంలో ఆయన ఉంటారు. అనుశాసితరాం, శాసించేవాడు అంటే ఆయన కంట్రోలర్. అంగోం, అణోం, అణువు కంటే చాలా చిన్నమైన వాడు. అన్ని వేళలా అన్ని చోట్ల అందరి హృదయాల్లో ఆయన ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క అణువులో ఉన్నారు. అణువు కంటే చిన్నగా ఉంటారు, అన్నిట్లోనే ఆయన ప్రవేశించగలరు. అన్నిటినీ పాలించేవాడు ఆయనే. ఊహకి అందని తత్వం అయింది. సుందర రూపుడు, సూర్యుని కంటే గొప్పగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. తమస్సుకు అతీతమైన వాడు. ఇలా యోగ మిశ్ర భక్తులు భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా తర్వాత 10 నుండి 12 శ్లోకాల్లో శ్రీకృష్ణుడు షట్చక్ర యోగం గురించి చెప్తాడు. కానీ జనరల్ గా షట్చక్ర యోగం చేసే శక్తి కలియుగంలో మానవులకి ఉండదు. అందుకే మనం భక్తి యోగం చేయాలి. 13వ శ్లోకంలో ఓంకారం అనే పరబ్రహ్మ గురించి వివరించారు శ్రీకృష్ణుడు. ఓం ఇది ఏకాక్షరం బ్రహ్మ. ఓం అనే అక్షరం బ్రహ్మస్వరూపం. అందుకే పూజలో ప్రతి నామం ముందు మనం ఓం అని చదువుతాం. ఇక్కడ మనం ఓంకారంలో అకారాన్ని కృష్ణుడి కింద, ఉకారాన్ని రాధాదేవి కింద, మకారము జీవి కింద చెప్పచ్చు హరే కృష్ణ మంత్రంలో. అటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన ఓంకారాన్ని స్మరిస్తూ అంత్యకాలంలో శరీరాన్ని విడిచిపెడితే అతడు తప్పక పరమాగతిని పొందుతాడు. ఇక 14వ శ్లోకంలో ఇలా చెప్తున్నాడు. ఇక దేని గురించి ఆలోచించకుండా ఎప్పుడు నన్నే తలుచుకునే వాడికి నేను సులభంగా సాధ్యమవుతాను, అంటే లభ్యమవుతాను అని. అంటే భక్తి యోగం అన్నిటికన్నా చాలా సులభమైనది. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జనరల్ గా ఈ మన భగవద్గీతలో 4 యోగాల గురించి ముఖ్యంగా చెప్తారు. అవి ఏంటి? కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, ధ్యానయోగం, భక్తి యోగం. అంటే మనం చేసే కర్మల ద్వారా భగవంతుని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కర్మయోగం, జ్ఞానం చేత భగవంతుని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జ్ఞానయోగం, అలాగే ధ్యానయోగం, అష్టాంగ యోగం. ప్రభుజీ చెప్పారు, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అని వీటితో అష్టాంగ యోగం. భక్తి యోగం వీటన్నిటికంటే గొప్పది. భక్తి యోగం అంటే ఏంటి? భగవంతుని ప్రేమతో పొందడం. ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమతో అంటే ఆయన ప్రేమిస్తామో ఇంకా ఆయన గురించే పనిచేస్తాము, ఆయన గురించి కావలసిన జ్ఞానాన్ని ఆర్జిస్తాము, ఆయన్నే ధ్యానిస్తాము. ఇలా మనం ఆ భక్తి యోగంతో కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, ధ్యానయోగం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో శుద్ధ భక్తితో ఉండాలి. ఇలాగా దీన్ని శుద్ధ భక్తి అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మన తల్లికి పిల్లల మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది, అదే మనకి భగవంతుడి మీద అంత. స్నానం చేయించడం, అదే తల్లి ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రతిదీ ఎంత ప్రేమగా చేస్తుంది, అలాగా అంత ప్రేమతో ఆ శుద్ధ భక్తితో మనం చేస్తే మనం భగవంతుని సులభంగా చేరుకుంటాం. ఇంకా 15వ శ్లోకంలో ఏమన్నారంటే, ఒక్కసారి పరమగతిని పొందితే అంటే భగవంతుని ధామం చేరుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ ఈ దుఃఖ నిలయమైన అంటే ఈ దుఃఖాలకి ఆవాసమైన మన ఈ అశాశ్వతమైన ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించనవలసిన లేనే లేదు. అంటే మనకి పునర్జన్మ అన్నది ఉండదు. 16వ శ్లోకంలో కూడా ఇదే మళ్ళీ చెప్తున్నారు. మనం నివసించే భూలోకం నుండి బ్రహ్మలోకం వరకు ఉన్న అన్ని లోకాలు నశించిపోయేవి, ప్రళయంలో నశించిపోతాయి, మళ్ళీ పుడతాయి. ఏవి శాశ్వతం కాదు.
చావు పుట్టుకలు వాటికి కూడా తప్పదు. కానీ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకుంటే మాత్రం, అంటే కృష్ణలోకానికి వైకుంఠానికి చేరుకుంటే పునర్జన్మ లేదు. ఈ 17వ శ్లోకంలో భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి గల తేడా చెప్తున్నారు. బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక్క రోజులో 1000 చతుర్యుగాలు ఉంటాయి. చతుర్యుగం అంటే 4 యుగాలు. చతుర్ అంటే 4. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక చతుర్యుగం. అదే దాన్ని మనం దివ్య యుగం అని కూడా అంటాం. ఈ 1000 చతుర్యుగాలు కలిపితే ఒక కల్పం. అదే బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు. ఈ 30 రోజులు ఒక నెల, 360 రోజులు ఒక సంవత్సరం. బ్రహ్మ ఆయుష్ 100 సంవత్సరాలు. ఈ బ్రహ్మదేవుని యొక్క 100 సంవత్సరాలు, మహావిష్ణువు ఒక శ్వాస అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అంటాం కదా, దానికి సమానం. ఇలాంటి యుగాలు ఒక 1000 గడిస్తే బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు, ఇంకొక 1000 గడిస్తే రాత్రి. అంటే 2000 యుగాలు ఒక రోజు, 360 రోజులు ఒక సంవత్సరం, 100 సంవత్సరాలు ఆయన ఆయుర్దాయం. అంటే 7,20,00,000 యుగాలు. అయినా సరే ఏదేమైనా ఇంత ఉన్న బ్రహ్మదేవుడు, బ్రహ్మలోకం కూడా శాశ్వతం కాదు. ఈ మహావిష్ణువు శ్వాస పీలుస్తాడు, మళ్ళీ బ్రహ్మాండాలు ఉద్భవిస్తాయి. ఆయన నాభి నుండి కమలం ఉద్భవిస్తే క్షీరోజ గర్భసాయి ఉంటుంది. భాగవతంలో చదివితే చాలా డీటెయిల్ గా వివరించారు అది. నాభి నుండి ఒక కమలము ఉద్భవిస్తాడు, ఆ నాభి మీద బ్రహ్మదేవుడు జన్మిస్తాడు. ఇది ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏ విధంగా అస్తిత్వంలోకి వస్తుంది అని. ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎంతవరకు ఉంటుంది? ఆ బ్రహ్మదేవుడి 100 సంవత్సరాలు పూర్తవగానే అంతర్ధానం అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఒక సమయంలో సృష్టిస్తారు, మళ్ళీ ఒక సమయంలో లయమైపోతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి సృష్టి లేదు, ప్రళయము లేదు. అంటే పుట్టుక లేదు, చావు లేదు. కనుక మనం ఈ సృష్టి ప్రళయం లేని, చావు పుట్టుకలు లేని ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాలి. అదే భక్తి మార్గం. భక్తి మార్గ ధ్యేయం ఏంటంటే, భక్తులు అనేవాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ భౌతిక సుఖాలను, ఈ ఐహిక బంధాలను విడిచిపెట్టి భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఆయన పార్షదులుగా ఉండి నిత్యం ఎల్లప్పుడూ ఆయన్నే సేవించుకుంటూ అక్కడే ఉండేలాగా ప్రయత్నించాలి. అదే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని భగవంతుడు 20-21 శ్లోకాల్లో ఇలా వివరించాడు. అవ్యక్తం అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మనకి కనిపించదు, వైకుంఠం మనకి కనిపించదు. మనకి వ్యక్తమయ్యేదంటే ఈ ప్రపంచం అంతా మనకి ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ఈ చెట్లు, చేమలు, అగ్ని, నీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. ఇదంతా ఈ భౌతికమైన పదార్థాలు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం మనకు కనిపిస్తుంది, ఇది వ్యక్తం. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మనకు కనిపించదు, అది అవ్యక్తం. ఎందుకు కనిపించదు అంటే మనం ఈ పంచభౌతిక శరీరం, ఈ భౌతిక దేహంతో ఉన్నాం కాబట్టి. కనుక అదే భక్తి యోగంతో కనుక మనం ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని పొందితే కనుక, అంటే మనం భక్తి యోగం చేసి ఆ ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని పొందితే అప్పుడు మనం ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆ ప్రపంచానికి చేరుకోవచ్చు. అదే మన పరమగతి, అదే పరమధామం అంటారు దాన్ని. అది చేరితే తిరిగి మళ్ళీ మనకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక 22వ శ్లోకంలో ఆ ధామాన్ని ఎలా పొందగలుగుతామో చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సమస్త జీవరాశుల్లో ఎవరిలో ఉన్నాయో, ఎవరైతే ఈ సకల జగత్తులో వ్యాపించి ఉన్నాడో అట్టి పరమపురుషుడు కేవలము అనన్యమైన భక్తితో మాత్రమే మనకి లభించగలడు. ఎవ్వనిచే జనించు జగము ఎవ్వని లోపల ఉండు లీనమై అని గజేంద్ర మోక్షంలో ఒక పద్యం ఉంది. అంటే ఈ అనంత విశ్వం అంతా పరమాత్మలోనే లీనమై ఉంది. అటువంటి పరమాత్మని పొందడానికి మార్గం ఒకటే ఉంది, అదే భక్తి మార్గం. అనన్య భక్తి కావాలి, శుద్ధ భక్తి. పూర్తిగా శరణాగతి పొందాలి. ఈ గజేంద్రుడు ప్రార్థించినట్టు, నీవే తప్ప నితం పరమం ఎరుగ అని అనే ప్రార్థిస్తే తప్ప, నువ్వు తప్ప మాకు వేరే గతి లేదు అనే స్థితికి మనం రావాలి. ఇంకా 23వ శ్లోకం నుండి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ప్రయాణ కాలంలో ఏం చెయ్యాలి అని. ఏ కాలంలో ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడితే తిరిగి జన్మ ఎత్తరో, ఏ కాలంలో విడిచిపెడితే తిరిగి మళ్ళీ జన్మను పొందుతారో చెప్తున్నారు. 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ పాత్ ఆఫ్ జ్యోతిర్మయ మార్గం. శుక్లపక్షం అంటే ఉత్తరాయణ కాలం, దక్షిణాయన కాలం, కృష్ణపక్షం. ఈ ఉత్తరాయణ కాలంలో చనిపోతే అప్పుడు వాళ్ళకి ముక్తి లభిస్తుంది. ఈ దక్షిణాయన కాలంలో చనిపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ ఎత్తవలసిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ భక్తులు అనేవారు ఉత్తరాయణ కాలంలో చనిపోయినా, దక్షిణాయన కాలంలో చనిపోయినా వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఏ కాలంలో కూడా చనిపోయినా వాళ్ళు చేరుకునేది భగవంతున్నే చేరుకుంటారు.
ఎందుకంటే భక్తులకి ఇలాంటి పట్టింపులు లేవు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున అన్నాడు 27వ శ్లోకంలో. అంటే శుద్ధ భక్తులు అనేవారు ఏ కాలంలో చనిపోయినా కూడా వారు చేరుకునేది భగవంతుణ్ణి. కానీ మరి భీష్ముడు ఉత్తరాయణ కాలం కోసం ఎదురు చూశాడు. ఆయన కూడా శుద్ధ భక్తుడే కదా, మరి భక్తుడు ఏ కాలంలో చనిపోయినా చేరుకుంటాము అని అన్నారు కదా అని ఏమన్నా డౌట్ వస్తుంది. నేను ఎక్కడో విన్నది చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఆయనకి ఇచ్చామరణం ఉంది ఆయనకి, అయినా సరే ఆయన ఎందుకు ఎదురు చూశారు అలా అంటే, ఇక్కడ ఉత్తరాయణ అంటే అక్కడ ఆయన కాలం కోసం ఎదురు చూడలేదు. కృష్ణుడికి అనేక నామాలు ఉన్నాయి. అందులో ఉత్తరాయణ అంటే ఉత్తర పరీక్షిత్ మహారాజ్ తల్లి అర్జునుడి కోడలు. ఆ ఉత్తరాన్ని ఆయన అంటే అక్కడ షెల్టర్ అని. సో ఆ అమ్మాయిని రక్షించాడు కాబట్టి ఉత్తరాయణ అని కృష్ణుడికి ఒక నామం ఉంది. సో ఈ ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి పాండవులు అంటే భీష్మ మహారాజుకి చాలా ఇది. ఎప్పుడైతే ఈ యుద్ధం అంతా ఆయన్ని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి పట్టాభిషేకం చేసి కృష్ణుడు తన వరకు వచ్చి, అంటే కృష్ణుడికి గల పేరు ఉత్తరాయణ అని ఆయన్ని చేరుకునే వరకు, ఆయన వచ్చే వరకు నేను మరణించను అని అనుకున్నారు కాబట్టి ఆయన ఉత్తరాయణ కాలంలో వరకు ఉన్నారు. ఇంకా చివరికి 28వ శ్లోకంలో ఏమన్నారంటే, వేదాల అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం ద్వారా, తపస్సు చేయడం ద్వారా, దానం చేయడం ద్వారా ఎటువంటి పుణ్య ఫలం వస్తుందో ఆ పుణ్యం అంతా శుద్ధ భక్తితో వస్తుంది. అంతేకాదు దానికంటే ఎంతో ఉత్కృష్టమైన ఆధ్యాత్మిక దీవెనలు కూడా లభిస్తాయి. చివరిగా ఒక్కటి ఈజీగా, అంటే మనం ప్రభుజీ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుని సాధన చేయడానికి మనకి ఎప్పుడూ ఈ అధ్యాయం అంతా ఒక విషయం చెప్పారు. ఏంటంటే అది లైఫ్ ఈజ్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ డెత్ ఈజ్ ద ఎగ్జామినేషన్ అని. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫనీ కాన్వర్జేషన్ కూడా చెప్పారు. యమధర్మరాజు దగ్గరికి ఒక లాయర్ వెళ్తారు. చనిపోయాక లాయర్ వెళ్ళాక ధర్మరాజు దగ్గర ఆర్గ్యూ చేస్తారు. నా శరీరం మీద అసలు ఏముంది, మీరు వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ నోటీస్ మీరు ఎందుకు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు అని. కానీ నిజానికి మనకి భగవంతుడు నోటీస్ ఇస్తాడు. ఎలాగా, మనకి జుట్టు పండిపోతుంది, జుట్టు నెరుస్తుంది, పళ్ళు ఊడిపోతాయి, కంటి చూపు తగ్గుతుంది, ఇవన్నీ. కానీ మనం ఇవన్నీ గ్రహించము. అది జుట్టుకి రంగేసేస్తాము, పట్టుడు పళ్ళు పెట్టించుకుంటాము, ఇలాగ ఇంకా 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 తినాలనే కోరిక. కానీ ఇంకా తిన్నది చాలు, భగవంతుడు మనకి సంకేతం ఇస్తున్నాడు అన్నది కూడా వదిలేసి ఇంకా ఇంకా కూడా మనం పట్టుడు పళ్ళు పెట్టించుకుని జుట్టుకి రంగు వేసుకుని ఇవన్నీ మనం చేస్తూనే ఉంటాం. ఆల్రెడీ ఆయన నోటీస్ ఇచ్చారు కానీ మనం గ్రహించము అంతే. కానీ శుద్ధ భక్తులైన వారు వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉంటారు. అలాగే మన అందరూ కూడా ఇంతవరకు చెప్పినట్లు శ్రవణ, స్మరణ, కీర్తన, సేవలతో బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి భగవంతునికి అనన్య భక్తితో శరణాగతి చేసి ఈ డెత్ అనే ఎగ్జామినేషన్ లో పాస్ అయ్యి పునర్జన్మలేని ఆ వైకుంఠధామానికి చేరుకోవాలని ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ప్రార్థిస్తూ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, తప్పులు హరే కృష్ణ. చాలా చక్కగా చెప్పారండి. చివరిలో మనకి అంటే యాక్చువల్గా మన 8వ అధ్యాయం టాపిక్కే అది. అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవర్ డెత్ మనం అంటే మన యొక్క మరణ సమయంలో భగవంతుని తలుచుకోవాలి. మరి మనం ఏ రూపం తలుచుకుంటామో ఆ రూపంలో మనకి వచ్చి జన్మ వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తారు. అది యమధర్మరాజు ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత చెప్పినవన్నీ కూడా. ప్లస్ అది కాకుండా ఇంకా బయట నుంచి కూడా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చి చక్కగా చెప్పుకొచ్చారు అన్నీ కూడా. ఇప్పుడు దాంట్లో ఎక్కడైనా మేము చెప్పామంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి అందరికి. ఆర్య ప్లీజ్ చాంట్ సిన్సియర్లీ. ఆర్య ప్లీజ్ చాంట్ సిన్సియర్లీ. ARY తర్వాత అదొకసారి. అంటే మొత్తం 8వ అధ్యాయం మొత్తం అంతా మనకు గుర్తుండాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అధ్యాయం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. అయిన తర్వాత మళ్ళా మనం వెనక్కి చూసుకుంటే కనుక ఆ అధ్యాయం మనకి ఎలా గుర్తుండాలి అంటే చిన్న ఎక్రానంతో చెప్పుకొచ్చాం. అదే అంటే 8వ అధ్యాయం సంబంధించింది ఆర్య ప్లీజ్ చాంట్ సిన్సియర్లీ. అది చూసుకుంటే కనుక అది గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం 8వ అధ్యాయం సారాంశం అంతా మనకు గుర్తు వస్తుంది. ఆర్య అంటే ARY ARYAPCS. ఎస్, ARYAPC. అవి ఒక్కొక్కటి చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ. ఏ అంటే ఆన్సర్స్ టు 7 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ అర్జున. అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడు 7 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మన దాంట్లోను, ఈ యొక్క అధ్యాయం స్టార్టింగ్ లోనే. ఆ 7 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దానికి ఆన్సర్స్ చెప్పుకొచ్చారు కృష్ణ భగవాన్. అందుకని ARY దాంట్లో ఏ అంటే అది మాట. తర్వాత అండి ఆర్ రిమెంబరింగ్ కృష్ణ ఎట్ డెత్. రిమెంబరింగ్ కృష్ణ ఎట్ డెత్ అది ఎట్లాగా, అది హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్
భగవంతుని అది ఎలా చేయాలని చెప్పేసి అది చెప్తారు. తర్వాత వై యోగ మిశ్ర భక్తి. యోగ మిశ్ర భక్తి నేను వినలేదు సరిగా. మీరు భీష్ముడు అదే మన విశ్వామిత్ర ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారండి. అది చెప్పలేదు ప్రభుజీ, టైం ఇంకా అవుతుంది మీరు అన్నారు. పర్వాలేదు. యోగ మిశ్ర భక్తి అనేసరికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే విశ్వామిత్రుడు. ఆయన ముందు తపోబలం ఆయన తపస్సు చేసినప్పుడు ఆయనకి అడ్డంకులు వచ్చాయి. ఇలాగ మేనక రావడం, మేనకు వచ్చేసరికి ఆయనకు లొంగిపోయాడు ఆయన. అంటే ఎంత తపస్సు చేస్తూ ఎంత ధ్యానంలో ఉన్నా కూడా అటువంటి విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాడికి అటువంటి అడ్డంకులు తప్పల. తర్వాత రంభ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ శాపం ఇస్తాడు. అంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి తపోబలం ఎంతైతే ఉందో అంత కొంత దాంట్లో కొంత లాస్ అవుతున్నాడు. తర్వాత త్రిశంకు స్వర్గం క్రియేట్ చేశాడు. అంటే ఆయనకున్న తపోబలం అంతా అనవసరీ ఈజ్ యూటిలైజింగ్ ఇట్. అదే ఆ యొక్క యోగాన్ని ఏం చేయాలంటే భక్తి టోటల్గా తర్వాత సరెండర్ అయ్యి ఆయన ప్రేమ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కనుక ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టయితే కంప్లీట్గా అప్పుడు అది సార్థక. అప్పుడు తర్వాత ఏమైంది, రాముడికి తీసుకురావడం, అరణ్యవాసం చేయించడం, తర్వాత సీతాదేవితోటి వివాహం చేయించడానికి మెయిన్ కారకుడు అయ్యాడు ఆయన. ఎప్పుడైతే కనుక భక్తి కంప్లీట్గా వచ్చాడో అంతకుముందు అంతా కూడా యోగ మిశ్ర భక్తి అన్నమాట. అంత మనం ఎన్నో పూజలు చేస్తుంటాం, యోగాలు చేస్తుంటాం, అన్ని చేస్తుంటాం, అష్టాంగ యోగ చదువుకొని చేస్తుంటారు. అట్లాగా చేసిన అన్లెస్ యూ 100% డివోటెడ్ విత్ భక్తి, అది అంత సార్థకత కాదు అది. అందుకనే ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ విశ్వామిత్ర చెప్పుకొచ్చాను అది క్లాసులో కూడా. అసోసియేషన్ కూడా చెప్పొచ్చు కదా ప్రభుజీ, ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడు అవన్నీ చేసి వశిష్ఠుడితో అసోసియేషన్ అయినప్పుడు భక్తి. వశిష్ఠుడు అంతకుముందు కోపంతో ఉండేవాడు కదా, ఆయన నేను గొప్పగా ఉండాలని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో తపస్సు చేసుకొచ్చేవాడు ఆయన. ఎప్పుడైతే ప్రేమ భావం ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయిందో, ఫ్రెండ్షిప్ అది డెవలప్ అయిందో, వశిష్ఠుడు కూడా ఫ్రెండ్గా తయారయ్యాడు. వశిష్ఠుడే ఎంకరేజ్ చేస్తేనే రాముని పంపించాడు దశరథుడు కూడా అక్కడికి. నెక్స్ట్ చెప్పండి. పి ప్రభుజీ, ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి. శుద్ధ భక్తి దాని గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్పుకొచ్చారు దీంట్లోనూ. 9వ అధ్యాయంలో ఇంకా వివరంగా ఉంటుంది అది. అంటే ఇంతవరకు మనం నేర్చుకుంది ఒకటి, నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ దట్ వి డూ ఇన్ 9th చాప్టర్. 9th చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ చేస్తాం. తర్వాత సి కంపేరింగ్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్. స్పిరిచువల్ అండ్ ఏంటంటే మెటీరియల్ రెండు కంపేర్ చేయడం. అది సో అంటే ఏంటంటే మన పంచభూతాలతో చేసినటువంటి ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది ఉన్నంతసేపు మనకి కోరికలు అవి ఇవి ఉంటాయి. అదే స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్ళినట్టయితే కనుక విల్ గెట్ ఎ స్పిరిచువల్ బాడీ. సో అప్పుడు ఈ కోరికలు ఇటువంటివి ఎక్కువ ఉండవు, అసలు ఏమి ఉండవు అన్నమాట. దాని గురించి వివరంగా తర్వాత మనం నేర్చుకున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటండి? ఎస్ ప్రభుజీ, సుప్రీమసీ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ అటైనింగ్ సుప్రీం. సుప్రీమసీ అంటే ఆయన యొక్క ఆవిడ చెప్పారు కదా ఇందాక, దక్షిణాయనం, ఉత్తరాయణం, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్లాస్లో వివరంగా మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు మనకి టైం కూడా ఎక్కువ లేదు, అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు. మన ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాచెస్ పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ ఫ్రమ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ గ్రూప్ ఆల్సో. సో సారీ, మీకు ఈసారి ఆ డ్రామా తెలుగులో కాకుండా ఇంగ్లీష్లో చేసుకొచ్చాము. సో అది సో ఇట్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్ ద గ్రూప్స్ అని చెప్పి చేసుకొచ్చాము అది. సో if you don't understand anything or anything, so maybe we can translate it in the next class. Okay, so without any delay, so Hare Krishna. Lal Prabhu, are you there? Hare Krishna, I'm here. Yes Prabhu, we'll start now the drama. Okay, we'll go for 25 minutes and see that if any corrections or suggestions that you want to give it at the end, please give that. So it's in English. So Rajesh, please start that now. So while doing so you see the audio, you are linking that or not?
everyone. I see all our college mates in this Zoom call. Thanks for joining. Every month, we're meeting to discuss a specific topic, and today's topic is retirement plans. I hope you all will enjoy this discussion and give us some highlights on what needs to be planned right away to have a better life after retirement. Let's start our discussion with Nisha. Yeah, but I think discussion on retirement is useless. In America, there is no retirement. Even in India and other countries, people continue to work even after retirement. They join the private sector and continue their work as long as they have stamina. So, I think discussing retirement plan is ideally not a great topic, nor it is going to be of any value for all of us. Nisha, don't conclude like that. Let's see what others say. Let me share my thoughts about retirement. It's better we retire and enjoy TV programs and cinemas in all languages. Right now, due to our busy schedules, we are missing a lot of these programs. I would like to see and enjoy all of them after my retirement. Vare va va va! What a planning! I suggest you should start your own TV channel. In that way, you can see all the programs before it is published. I think that may be the best retirement plan for you. Don't be funny. Okay, Venkat, can you please tell us your thoughts on this? I will retire, be with my children, and I am enjoying with my grandkids, and I am playing with them. What else required? In my case, I have my properties to take care of. I will look after them and enjoy my life with extra money apart from my pension amount. I will go Hawaii for vacation, enjoy for some time, and then come back and take care of my property. Live life king size. Sujata, if I were in your place, I could have bought a property in Hawaii itself and stayed there forever instead of just visiting. I will work as long as I have strength to work and earn lots of money and give it away to charity. Santa, do you think your husband will agree for you to work for charity and donate everything for charity? I don't think my children will be dependent anymore after my retirement. I agree with Shanta. I'm even thinking of opening a charitable trust for helping poor people. I also want to develop our town where we all studied, like building libraries, opening blood banks, and mobile library for kids. Let me tell you all my plan. I will buy a nice 3-bedroom independent home near the temple and will go to the temple both in the morning and in the evening. Walking to the temple morning and evening is to get steps in your Fitbit. Good workout, and I think it's a healthy plan. But what do you do for the rest of the time? Enjoy watching sports or language movies and whatnot. Srivalli, you're sitting so quietly. What's your plan? Manasa, I will retire and stay preferably in the temple. If that's not possible, I'll stay with the family and talk about Krishna all the time and share Krishna stories with my children and grandchildren. What? Srivalli, you don't need a plan to stay in the temple. If you keep on telling spiritual discourses to your children and grandchildren, they themselves will put you in a temple or home for the aged. Nisha, be serious. Don't always be so funny. Manasa, this is not funny. I never saw Srivalli going to temple even on festival days. Now, she's talking about staying in temple itself. Srivalli, can you tell us what's the reason behind your change? Nisha, you're right. I did not go to temple during my childhood days. I did not realize the importance of it then. But during pandemic, I attended online Bhagavad Gita classes. They completely changed my outlook. I now realize my mistakes and what I missed thus far in my life. Very interesting. Please tell us more. Antakale cha mameva smaran mukta kalevaram
yaprayasi samadbhavam yati nasti atra samshayah. Whoever at the time of death quits his body and remembers me alone will attain my nature. Of this, there is no doubt. So what you're saying is we need to think of Bhagavan at the time of death, and to achieve that, one should stay in a temple forever, even after you retire? Is that right? Yes, that's exactly right. Remembering is important. Wait. First of all, we don't know whether Bhagavad Gita is real or not. Someone wrote it, and it's like any other novel that we get in the market. Forget about that. We don't even know whether Bhagavan really exists or not. For that, why should we seriously take into the words written in Bhagavad Gita? Let's not waste time and talk something that is real. Nisha, just answer this question. What is the shape of the earth? It was proved by scientists in 1492. That means before 1492, the earth was not round. Our scriptures written by Srila Vyasadeva 5,000 years ago mentioned that earth was round. But there are so many other references. I can pull out few. For example, Yajurveda in chapter 3, verse number 6, talks about earth is in a round form, which revolves around the sun on its own speed. And then also in Yajurveda chapter number 23 and verse number 10, it talks about moon does not have its own light, but it gets the light from the sun. And also Atharva Veda, fourth Kand in Sukta number 1 and Mantra number 1. It talks about earth is nicely revolving around the sun as it is tied up to rules of the God, which is the gravity. NASA says there are multiple universes, but our Puranas also talk about every universe is covered by several layers, like earth, water, fire, air, sky, total energy, and a false ego, each 10 times thicker than the previous one. This way, there are thousands of references I can give to that of whatever scientific development happening today. It's already defined in our scriptures. They are never proved wrong. Bhagavad Gita is essence of all Vedas. It is always correct. And I'm quoting from chapter number 8, sloka 6. It is very relevant for our retirement plans. Amazing, Shrivalli. You become a hero from zero. One clarification. So as per Bhagavad Gita, we need to remember God only at the time of death. For that reason, why should you stay in or near a temple? Yeah. To make you understand more, I'll share 2 videos. What happened, Krishna Prasad? You look so dull today. Vaibhav, I'm not dull. I'm okay. I'm just thinking about the stock market and where to invest the money. My suggestion is that don't invest in share market completely. Put some money in the fixed deposit, put some in the bank's postal savings, etc. Yeah, it's a good idea to invest in multiple sources. If one goes down in value, we can always use the second source to recover the losses. So we always will be in a balanced way. It will be a balanced way for us. I do investment in real estate. I buy homes and give for rent. After say 10 years, the prices of the properties are almost double. So even though the rents are low, the prices of the property has increased so much after that. Correct. If your land is near the highway, you will be a millionaire. It's a good idea to invest in lands and buildings as well. Yeah, one point I want to suggest to you all is that when you get a link in a message or email, don't click that one. Because one of my friends, he got a call from the bank, and then he said that he will get a good link, good deal. He has to press the link. Then he pressed the link, and after an hour, $5,000 has been taken from his account. Oh man, it looks so dangerous nowadays to do any online transactions. Thank you, Karthik, for the info.
For this weekend to pass the time, I brought some playing cards. Shall we play? Why not? Let's go to the hall. We have a table over there. We can sit comfortably and play. Let's go. Sure. Right today. What to do? My son is going on a school trip. You know, he will not eat outside. I have to prepare food for him for 3 days and pack and give it to him. It took me around 4 hours. What did you prepare? Chapatis, paneer sabji, idli, chutney, chana vada, so on so. Chapatis are okay, but the paneer sabji and chutney, will they last for 3 days? After going there, he will freeze it. I gave it an ice bath. It should be okay. Did you get any sample for us? I heard that you are cooking very well and tasty. That may be the reason Shanta's son does not eat outside. Don't praise me too much. I brought sabji and chapatis for all of you. Deepa, what is this sari you're wearing? Is it kanchipattu? It's a pattu sari for sure, but I don't know what kind of pattu it is. Last month, during Ashada Masam, they were selling saris in all the shops on a discount basis. It was on kilo basis, 600 rupees per kilo, and this is one of those saris. We should have lot of time and patience to look into all these things. I spend much time on jewelry but not on clothes. Clothes I buy online. In online, there will always be very good deals. If you don't like them, anyway we can return anytime. So you follow the rule of more buy, the more you return? Don't tease me. Nowadays, everyone is doing the same. Seems you also do lot of jewelry shopping. How is gold price now? It depends upon mission-made ornaments and man-made ornaments. In some shop, they provide a way to check the purity of the gold. Other shop, they may cheat us. We have to be very careful. I normally buy the gold in off-season. We need to monitor the prices every day. And then you will have an idea when the prices are going up and down. Better we come with you one day. Sure, we all go one day there. Okay, let's eat what Shanta has got us for now. So, Nisha, what did you notice in these 2 videos? All ladies are discussing about cooking, saris, jewelry, and men are talking about share market and sports, etc. So, Nisha, I have a question for you. Why are ladies not talking about share market or the sports, and why are men not talking about the jewelry and the saris and cooking? Very simple. Men may not have experience with all the saris and jewelry. Likewise, women may not have experience in share market or sports. Exactly. Men and women are talking about the subjects they have experience and knowledge in. In the same way, if you practice thinking about God 24/7, you will be talking about Bhagwan and discussing about his pastimes all the time and nothing else. And there are more chances that you'll remember about Bhagwan at the time of the death. Fantastic! But why do you need to stay in a temple? Can't you do that while staying at home? Yes, you can, but only if you can make your house as a temple. Then it's possible to remember God all the time and think about Bhagwan, especially at the time of the death. Now, what does that mean? That means you engage all your senses just for Krishna, nothing else. And just do everything to please and satisfy Krishna. Yeah, I get it now. At home, there may be chances of distraction or we may fall down if we are not serious about it. Unlike at a temple, we will always be engaged in devotional service and people coming there are always talking about the glories of God.
nothing else. So we can always practice bhakti. What if we choose to go to some secluded places and do austerity rather than staying at a temple or at home? Is that a better option? Do you know the story of Vishwamitra? Yes, he was a great rishi and did tapas for thousands of years and finally was disturbed by a gorgeous Menaka, right? Right. In the beginning, he was doing Yoga Mishra Bhakti. In that process, there's always a chance to fall down. But when he was disturbed by Rama and Menaka, he got really agitated and then he cursed them. On the consequence of that, he lost all his tapophala. But when he rectified that and he developed the Bhakti Yoga and Prema Bhav, he became Maharshi and he became the part of the Lord Rama's pastimes and helped Rama marry Mother Sita. So, Bhakti Yoga is the topmost and superior than any other yogas like Karma Yoga, Ashtanga Yoga, and Jnana Yoga. Interesting. All my doubts are cleared. Thank you for this detailed explanation. Ravi said in the beginning that he'll open a charitable trust to help others. Is it not the correct way of doing things? Helping others financially will help them just for this life. But if we guide them spiritually, it will be useful for their next life too. Also, helping financially for our near and dear is must. I mean, we have to do it. But adding spirituality will give them more benefits. Well said. It's a very interesting and meaningful discussion today to plan for our eminent future. Not only 401ks or any other pension plans. You have to plan for your spiritual advancement and continue to be spiritual after retirement. To get to that, we need to start from now without wasting any time. Let's have a song on the best retirement plan, and then we'll conclude this session. One final question before we enjoy the song. Shrivalli, you said Bhakti Yoga is the best among all the yogas. But how to practice that in our daily life? Can you elaborate that? Yes, it comes in the 9th chapter of Bhagavad Gita. You should attend these classes. It talks about all the answers to our practical questions. And I'll share the link with you all. You can take advantage of that. Hare Krishna. Retirement, it's my retirement. Retirement, 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 it's my retirement. Why should we retire? I never retire. I will work even at 80s. I will even work at 90s. I never retire. Never, never retire. I never retire. I never retire. You remember only word at the time of death, but not Bhagavan. You remember only word at the time of death, but not Bhagavan. So this is not the best plan. So this is not the best plan.
to come true. Even my death, I do yoga and acquire some power. I do control even my death. I am called as Yoga Mishra Bhakta. I am called as Yoga Mishra Bhakta. Yoga Mishra Bhakti is not so perfect. There is a chance for fall down always. Yoga Mishra Bhakti is not so perfect. There is a chance for fall down always. So this is not the best plan. So this is not the best plan. Retirement, retirement, retirement. It's my retirement. I do live for Krishna, I do breathe for Krishna, I do eat for Krishna, I do work for Krishna, I do think of Krishna, 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 only Krishna, and nothing else. This is my retirement plan, plan of retirement. This is my retirement plan. You follow Bhakti Yoga, that is ultimate. This is the actual retirement plan. Retirement, retirement, retirement. It's my retirement. Retirement, it's my retirement. हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। So you all did very good job within a Hare short time. Krishna, Prabhuji. Sorry to interrupt you, Prabhuji. We missed the scriptwriter and director, Prabhuji.
So we can't miss that. It's a skeleton, like director and scriptwriter is a skeleton of the drama. We can't miss it in your name, Prabhu. That's okay. It's it is from ISKCON temple. That's what we are saying in the beginning itself. St. Louis ISKCON temple presents. So, production department is ISKCON St. Louis always. Okay, thank you all for in the short time you are able to do, and especially for Sujata Mataji and Vijay, I need to say thanks, because in a short time, even yesterday night also I was working Vijay. So it's very nice. All presented very, and that too I see that day by day that your qualities of in the action that is improving a lot. There are still some places where we need to improve. Maybe others can give some suggestions and all those things. Then we can implement that in the next dramas. Satyanarayana garu, Satyanarayana garu, you want to say something? Because first time No, you're sir. joining. Thank you. Well explained, sir. Actually, in need of the hour. The best solution instead of going for this all share markets, real estate, adapting to Bhakti Yoga is the best solution, because we need not go for Karma Yoga. That chapter is already over. Really, thank you, sir. Thank you for your efforts. Everyone has done well done. Really, I appreciate. Okay, thank you. The concept is very crystal clear, well explained. Yeah, Examples. Thank you, sir. Thank you. Just to introduce him, Lal Prabhu, he is my Pranit father's Pranit father's brother. Namaskaram. Yeah, we can say V Ankudu Visena, so that is a brother. Nice. He lives in Muscat. So for the vacation, he came to Hyderabad. I see. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thanks, Nara Prabhu, for giving me an opportunity. Thank you, Prabhu. To be You're part of excellent. your. So you'll be concentrating on share market or Bhakti Yoga? Prabhu? You'll be focusing on share market or Bhakti Yoga? Prabhu, I don't have money, but I have a lot of Bhagavad Gita, so, you know. Yes. So to tell Krishna Swarup Prabhu, he's our main videographer in our temple. No problem. Photos and all those things. He's very happy that his whatever talent that he has, he's utilizing in the Krishna service. And his wife, Shari Devi Dasi, she distributes a lot of books. So for Krishna books, a lot of Bhagavad Gita, Bhagavatam, all those things. If any kind of, if you want any language that you need a book, just talk to him. That's what he's telling. So he doesn't have the money or anything, but he has a lot of books at home, so for distribution. Thank you, Prabhu, for your attendance on that and for taking part in that drama. Hare Krishna, Prabhuji. Very beautiful drama. Excellent concept, Prabhu. I don't know where you get the ideas from, and tirelessly you worked. I mean, last couple weeks back, we had a wonderful drama, and then again, another best one. So hats off to your ongoing service and your creativity. I see like a lot of new characters added, like a lot of new faces in the team. So I think we should keep doing that, Prabhu, and bring more new people to work on this, Prabhu. Hare Krishna. Very excellent concept, Prabhu. I mean, we can definitely forward this to a lot of people need this education, and you have presented it in a beautiful video. So it's a nice take-home message for most of them. So excellent job, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much for your excellent action, Mataji, and yours and Srivalli especially.
and all others also, Manasa, everyone has done a very good job. And we'll be adding the what is it, English subtitles for entire drama. So he doesn't have time, so that's the reason he did not do that now. Then we'll promote it in the YouTube, so then you can watch again on that. Sure, Prabhu, that will be helpful. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Narayan Prabhuji. It's really amazing. And Hare really, Krishna. I see your effort. You are the backbone. I know that. And but everyone else has performed very well. Especially, I just like the last the climax song, is covering everything. So thank you for this effort, bro. It's really appreciative. Thank you, Prabhu. So maybe next drama you have to participate in that. I'll definitely try, bro. And also in the song, what we are covering is in the beginning, some people always think about work. I'm not against to that, but there should be some limit to that. And at the same time, the purpose of our life. So we have to focus on some spiritual things also. While working also, the second person says some kind of yoga misra bhakti and all those things. That means so yoga they do Ashtanga yoga, different yogas they will be doing. That may not be the correct thing also, because at any time we will fall down. That's what we are trying to show in the song. And finally, always thinking about Bhagavan. So whatever work that you do, thinking about him, that's a bhakti yoga. That's the ultimate thing. So how we have to achieve that practical way is a 9th chapter and 10th chapter, those coming up. So with that, the practical, so far we learned about the theory about different yoga systems, but in the 9th chapter, the actual practical work is going to start. So don't miss the classes. From next week onwards, we'll start the 9th chapter in Telugu. Even in Hindi and English also, they're starting in the 9th chapter, I think within a couple of weeks. Anybody wants to say anything? Prabhu, this is Ashok here. It was very nice, the concept and summarizing the whole chapter in very short period of time and short sentences, and the acting was very nice. And certainly, I think it's a good concept for every chapter. If you at the end of the chapter you do such sort of dramas, then we could have a drama bank to rely on, on all the 18 chapters, which will be very nice. Yes, Prabhu. So far we have all the dramas in Telugu. Yeah. So 8th chapter we did in English. Maybe we can plan translating all those things and put in a drama bank or something like that. Yeah. So that will be helpful, because some people may not sit in the class. So some people are interested in drama. So that may be really a good thing. Maybe I'll talk to Ravi. So how we can manage all those repositories. So I will talk to him. Yeah. Thank you. Thank you, Prabhu. Prabhu, this is very nice. And right now, the trend in latest digital marketing and everything, they are looking for reels, like which runs for 2 minutes, 3 minutes. So you have the bigger drama and everything. And if you can make it like 3 minutes, consolidate by editing and what is the important message in each chapter, then we can promote that one through our temple Facebook page as reels. Because nowadays the teenagers and everything, nobody sits there to watch this drama. It's only specific people. But if you have a small short clips with a message, it's like, yeah, you have a big, but that will be like, we can promote it from our temple so that it may reach wider audiences.
Sure, Prabhu. Are you talking about promo? That video clip? Not a promo. You just this chapter. You take it out. Okay. So this chapter, and then make the whole thing. Okay. Into 2 minutes, 3 minutes video. That's it. Okay. Instead of 20 minutes, we have to consolidate. That is instant drama. Yeah. No. So the regular thing, whatever you do, that's fine, right? For this 20. But for our for promoting Bhagavad Gita in small, 3 minutes video. Yes, bro. That will be much like, the teenagers and the youngsters, that, there are so much of like short clips, that's called reels. That's what it is famous now. People are like, yes, 100,000 people likes it, 1 million people likes it, like that. So we can add it to our temple Facebook page so that it will be displayed. Thank you. So that's what you already have the video. You ask for video editor, can you make the whole thing to 2 minutes, 3 minutes, giving the concept, but you should not lose the concept. So retirement planning, yes. What is the chapter? What is the concept? That you can work on. That would be nice. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Because we are all now busy in completing our movie part of it, the upcoming movie. So that is, the movie name is Gita Ganam. So today, tomorrow, day after, we are doing the dubbing part of it. Audio is happening the whole night. So I was with them. The audio, how the audio should look like in a theater. Those kind of things. 3 days, we especially called cine artists to make it really live. And then after that, the complete picture will be given to us, and we'll see that any still editing is required on that. And then we'll give it for, there are two processes are there, RR and DI. RR means for the entire picture, they'll be giving background sound, and wherever sound effect is required, they'll be providing that. And DI is nothing but coloring at the back end. So now for every minute of recording, it took around 250 GB. I think 250 GB like that. So that means every pixel we can do a coloring. See, all digitalized, no? So that process, the DA process, that will take place, and all those things so may happen before 22nd, 23rd of September, and then we'll have another 1 week of time, and would like to release it in Dasara time. So entire movie, if the quality, everything is okay, maybe we can try in the theater on Dasara day. So if not, we can give it to in the TV or different places. We are trying it, resources where, but first of all, the sample piece has to come out. Then we can plan it. That is the status of it. And the first time, whoever is seeing that dubbing, people also seeing, they first of all they stunned about this song compositions and the music. So they said, they gave, I'm not the truth, whatever they told, I'm telling it. So they never heard this kind of songs for the last maybe 5-6 years or something like that. So that's what comment we got it from them. So with that hope, we'll see that really it will go in a success way. That's what we are hoping it. And total length of the movie, it's coming around 2 hours. In that also we are giving a message. Main thing is, why should we, what is there in Bhagavad Gita? Why should we study? And really that God exists. So those kind of basic things only we addressed in this movie. So that is big, that becomes that gives some kind of a beginning to our journey on that. So in the next movies, we go in depth concept about Bhagavad Gita. We have a lot of plans. So once this is done by Dasara, we are going to complete it. And then next every year, one kind of movie, we're trying to release it with a concept. So if any participants, anybody was interested, so it's kind of thing, so please let me know.
So we'll include you. Whatever way that you can cooperate, means you may be good in singing, you may be good in musical instruments, maybe good acting, different ways we can utilize you. Maybe somebody may be good in photography. So all those things, we can use your skills in the Krishna service.